Igor Akimenko has spoken about what is sustainable development. But in fact, there are three pillars which really need to have in balance, and that is the first sentence. Пан Якименко вже розповідав вам про те, що являє собою сталий розвиток, але є три основні ключові моменти, які включають це поняття. So you can look at it that there is a real need for balance of economy, of your spending, of your growth. Then there is also need to have society that is balancing the use of the resources, the economy that you have. But then you also try to protect environment and not to consume overly. So this is what this balance means, and that's a definition that I found on the Eurostat website, which I found quite useful. Тож сталий розвиток має в основній цілі своїй це баланс між суспільством, економікою і зовнішнім середовищем, навколишнім середовищем, яке ви прагнете захищати. Це визначення було знайдене на сайті Європейського Союзу. Yeah, Eurostat. It's the statistical office. Okay, so it's not a phrase. Sustainable development is not a phrase. It's a necessity. Because we don't have another planet. So we have to really take steps so that there is a future. Сталий розвиток – це не просто фраза, це справжня необхідність, тому що це те, що потрібно нам для майбутнього. There's no planet B, because we don't have another Earth. Ми не маємо запасної планети, у нас немає планети Б, у нас є лише планета. And it is also not possible just to focus on one of the three pillars. You really need to take steps, take measures to look at all three aspects to balance economy, society and environment. Немає можливості зосередитись лише на одному аспекті. Потрібно встановити баланс між всіма трьома, щоб зберегти планету. So I will just go quickly through those slides, which also provide an overview how the Sustainable Development Agenda has been developed. But since many of those were covered by Professor Yakimenko, I would like just to mention that the 2010, the Europe 2020 was a reaction to crisis, as Igor rightly mentioned, right? But also, I'll let you translate. Okay. Ми будемо детально зупинятися на цих питаннях, оскільки більшість з них вже були висловлені професором Якименком, але в основному зосередимося на питанні про 2010 як результат, про виникнення 2020-го як результату провалу 2010-го. And this 2010 Agenda 2020 was a reaction to economic crisis, but it is not only about innovation and education, but it is also a promotion of small and medium enterprises, and that's something key, because you know that in some parts of Finland you hardly have any daylight in winter time, and on the other hand, in the summer you hardly have any night, and that's also something that influences, ecosystems and humans inclusive. Ви, звичайно, знаєте, що в деяких частинах Фінляндії немає зовсім жодного сонячного світла протягом зимніх днів, або немає жодного темного проміжку в літні часи. Звичайно, це впливає на тривалість життя. Thank you. Next slide, please. So, and another one, which might be quite useful, is also looking at other aspects. And for the goal 3 about health, there is also a pollution or particulate matter, so PM. And you see, again, for those 4 countries, the EU overall, then Switzerland, Czech Republic, and Finland, you see great differences and also not availability of data for all the period. Тут можна побачити інші аспекти сталого розвитку, зокрема, це які впливають на здоров'я, зокрема, питання про забруднення від певних чинників. Знову ж таки, на слайді представлені результати Швейцарії, Чеської Республіки і Фінляндії, і видно, що деякі проміжки інформації відсутні. And while the EU curve doesn't actually follow the same trend, in a sense, because we also have other countries in the EU, such as, which are not as developed and have a higher share, for example, of coal-fired burning facilities for energy production,
and therefore generate much more particulate matter, and they have more serious pollution. And so that's why overall, again, the summation of the EU is kind of steady still, and there's a slight decrease only. Немає одностайності серед всіх країн Євросоюзу в питаннях забруднення, тому що напрямки і тенденції є трохи змінними. Це залежить від того, що в деяких країнах, зокрема, використовується вугільна промисловість дуже на високому рівні, тому є багато закладів, які сприяють виникненню забруднення через цей чинник. Тому ми бачимо, що шкала є варіативною. Thank you very much. So what I would like to say in this context is in particular that, okay, we see some data, we see information, but interpretation of this information, we really need to look at it more holistically and understand what is behind the figures. So it's not about only decreases if there is a target of reduction or increases in energy production. For example, Professor Yakimenko was speaking about energy, an increase of renewable energy sources. But there are also other consequences of this, and I'll comment on that. Звичайно, ми маємо дивитися на ці факти дещо з обережністю, тому що це все залежить не лише від самих дат, але від самої інформації, але також від їхньої інтерпретації. Що стоїть за цими цифрами? Звичайно, ми говоримо про збільшення рівню відновлюваних ресурсів в певних країнах, але є багато інших чинників, які треба зважати. For example, for the renewable energy sources, usually it's biofuel that, of course, is one of the resources that has caught a lot of attention and that EU has embedded in its strategies. But this causes a higher pressure on ecosystems because this reduces diversity in using the land, using the agriculture. It is also very resource intensive in terms of water use, in terms of erosion, because the more corn or the more rapeseed oil you plant, then these are plants, and you should know that are very demanding on quality of air, quality of soil. And if you keep on planting these crops, then actually overall environment status deteriorates. So sometimes it is a very delicate balance on how to make your decision at EU level and at the country level, which is even more important, because some of the steps that you take are non-reversible. It is very, very hard. And sorry, I'll let you translate. Okay. Це також зробити потрібно на певні відновлювальні ресурси. Зокрема, однією із стратегій Євросоюзу є включення біотоплив. Але всім вам відомо, що використання, що вирощування таких може сприяти негативний вплив на навколишнє середовище. Зокрема, зменшується біологічне різноманіття, а також має негативний вплив на воду, на використання води. Зокрема, при садінні рапсу, а також кукурудзяних культур, це може позначитись негативно на ґрунтах, які постійно використовуються для цих цілей. Тому при тривалому вирощуванні це може вплинути на погіршення екологічної ситуації в цілому. Однак треба зважати також на баланс між загальноєвропейськими стратегіями і планами кожної окремої країни, тому що це деякі зміни можуть бути безповоротними. Please note, I'm not criticizing attaining the renewable resources targets. It is just making sure that we are pragmatic and practical, and so that we can actually achieve sustainability. Звичайно, я не критикую такий підхід. Єдине, що ми маємо бути прагматичними і критичними в цих випадках, щоб робити це зрозуміло. And so that's why I'm trying to show you the both sides. You know, that on one hand, okay, we increase the use of renewable resources. Okay, we would like to use more power generated by wind or by water. But sometimes we have droughts, there is not enough water. Or sometimes the winds are too strong. Or we have also realized that sometimes the wind turbines do disturb animals that live nearby. So we are learning, we are trying to implement, and then we see an obstacle,
and then sometimes we find out that our actions, even inspired in a good faith, may also be causing harm. So sometimes it's not about not doing anything, but it's trying to, be very careful when you set up a new target that may be really moving the very delicate balance that has been developing for millions and milliards of years. Тому таким чином ми маємо зважати на дві сторони. З одного боку ми прагнемо до збільшення об'ємів відновлювальної енергії, зокрема використання вітрових турбін, а також водних видів енергії, однак їх надмірне використання може спричинити з іншого боку засухи. Також вітри інколи можуть бути занадто сильними, або турбіни можуть в будь-якому разі турбувати або заважають тим тваринам, які проживають на цій території. Наші дії повинні прийматися з обережністю. Маючи на меті найкращі побажання, ми не завжди досягаємо позитивних результатів. Ми можемо завдати шкоду навколишньому середовищу. Тому ми повинні турбуватися і встановлювати цілі таким чином, щоб отримати найкращий результат і не порушити той баланс, який існує вже досить довгий час. Next, please. So there is another source of information that may be useful, which is the European Sustainable Development Network. It is not a governmental organization, but it is a framework, a network that provides you information across European countries. Інший ресурс, який може бути корисним для вас, це є веб-сайт сталого тут, це ESDN, тобто з питань сталого розвитку платформа, яка є не урядовою організацією і надає вам інформацію про стан сталого розвитку в різних країнах. It is actually governed by a civil society housed in Vienna, but they are trying to provide information across all EU member states. Зокрема, це є організація, яка територіально знаходиться у Відні, але вони є громадською організацією, яка надає інформацію про всі країни. So, and the information, there's a map on which you can click and find information on individual country. You can move on to the next slide. Ви можете класнути на кожну країну на карті, щоб дізнатися більше інформації. And so you can select country, and then there are some information about sustainable development, how it is done, organized per country. So there are the legislative and strategic documents, but there are also organizations who are in charge, and sometimes there are also case studies. Так, обравши будь-яку країну, клікнувши на неї, ви можете побачити, як вони організовують сталий розвиток, можете побачити на юридичну або законодавчу базу, яка працює, а також на організації, які задіяні в цьому процесі. And in addition, there are also reports and reviews. І, звичайно ж, там є звіти і огляди про зроблену роботу. That country has provided either to the high-level forum or to the EU, for example. Зокрема, ті звіти, які вони представили для форуму вищого рівня або для Європейського Союзу. Yes, please. So, okay, so again, an example of the Czech Republic. I just don't go into detail, but the basic information is really about how the sustainable development is organized. There's a government committee, etc. So just to give you a focus of information. На цьому слайді ви бачите приклад Чеської Республіки, як організовано тут, зокрема, статутні документи, а також базова інформація і як працює сталий розвиток всіх країн. So this is a report that the Czech Republic has provided as a voluntary review to the UN forum. Тут представлений звіт, як добровільний звіт, який представила Чеська Республіка для форуму. Yep. And I would like to speak about the national activities because we have looked at the indicators and about fulfillment of indicators from the economic point of view in the previous lecture. And what I would like to mention is an activity that is citizens-driven or that is civil society-driven, basically. It's not government-driven. На цьому рівні ми можемо поглянути на ті діяльності, які були зроблені з економічної точки зору, і подивитися на ті індикатори, які раніше висвітлювали в попередній лекції, але тут ми дивимося на те, що було зроблено неурядовими організаціями. And it is a really large campaign that serves to three different purposes. One of them is
raising awareness what are the sustainable development goals. Second one is sharing experience of those who are taking actions in their different environments. And the third one is just to give you not only ideas but practical glimpse in different topics. Так, тут ви можете побачити три основні цілі, які представлені в цій величезній кампанії. Перша з них – це збільшення обізнаності людей про це питання. Також другий із них – це поділення досвіду країн, або учасників, які приймали участь в процесі в різних аспектах захисту навколишнього середовища, а також дати практичний погляд, як це було здійснено. So it is a print screen from a website. It is in Czech. But the title says Česko mění svět, which means Czech Republic changes the world. So it's kind of subtitle. І так тут ви бачите принтскрін із сайту, і переклад чеської фрази – це Чеська Республіка змінює світ. And what you see in numbers on the right-hand side, 17 is for the 17 goals, 215 are the projects that were submitted to this award campaign. Then the 52,000 is how many people went on the website to see what are the activities. And there are 13 million was, I think, the savings. So if you go to the next slide. На цьому слайді в цифрах ви бачили інформацію, яка представлена. 17 позначає цілі, 17 цілей, які вони собі поставили, 215 це є проєктів, які працюють у цій сфері, 52 тисячі учасників людей відвідало сайт, а 13 мільйонами вони мають на увазі інвестування. And this one shows you that we have five categories of, no, now we have six, but in 2017 we had 5 categories of awards. There was economy sector, it's private sector activities. The middle one, the yellow one, is public sector. The red one is expert committee award. The blue one on the bottom left is the country or the society or institution that reports best according to SDG standards. So there is a certain methodology that has been developed by the United Nations. And the last one is the award given by the Czech, which is official development agencies, or Czech development agency, that is supporting other countries in attaining, improving health, environment, getting gender equality, democracy, and other priority aspects. І тут можете побачити 6 категорій, їх попередньо було 5 на 17 рік, але зараз вже 6. Перший зелений фрагмент показує приватний сектор, жовтим позначено громадський сектор, далі червоним визначено експертний комітет, який має займатися цим питанням, в синьому це суспільство та інституції, які найкраще повідомили, мали найкращі здобутки згідно стандартів SDG, а також в останньому темному ви бачите нагороди, які були надані чеським агентством з питання захисту навколишнього середовища, також з питання гендерної рівності, а також демократії. Okay, and these ones, if you would click on any of those tiles, you would actually get to the winning project, so the winning activity. So the private sector was a sustainable housing that is not consuming energy, so that's the green one. Zachránidlo, it means save the food. That means there was a project that is targeting really saving the food waste and using it. So, for example, unsold vegetables and converting, since vegetables do not hold, so they are actually processing them for chutneys or some food that then can be sold, and therefore the energy and value that has been put into those commodities is not lost. And again, it is not a governmental organization. It's a private. It's a civil society. Yeah, I'll let you translate.
Якщо ви клікнете на кожен із цих, ви можете побачити назву проєкту, який переліг у цій категорії. Зокрема, в першому зеленому це є проєкти по чистому будинку, тобто ті, які не використовують енергію загалом. В жовтому сегменті представлено збереження їжі або зменшення харчових відходів. Зокрема, там був проєкт про те, як перерахувати овочі, зокрема ті, які не були подані, в подальші продукти, які можуть використати для харчування. Спікер підкреслює, що це є не державні організації, це громадські організації. The expert committee has also evaluated the foundation of the Avast company that is again supporting the integrated sustainable development goals, so that's the red one. I'll speak more about IKEA in the circular economy, so I'm not mentioning it. And the Czech Development Agency award went to the Institute of Czech Hydrometeorological Institute. And that may seem quite curious, but they actually got this award for development of a model or application that you can use on your phone, and that is helping to moderate consequences of drought. So it means there's not enough water in other countries and also in developing countries, and it's very widely used in Africa. So that's why it has been selected. В цьому програмі представлена компанія Avast, яка має великий ефект на сталий розвиток і на зміну ситуації. Це розвитковий фонд. Більше інформації про компанію IKEA була зазначена пізніше, коли ми говорили про кругову економіку. А в останньому фрагменті, тобто компанія, яка отримала нагороду Чеської Республіки, Комітету Чеської Республіки, тут представлено інформацію про, це була компанія гідрометеорологічний інститут, який розробив спеціальне приложення на телефон, яке може допомогти вам змоделювати або встановити наслідки на розвиток засобів. So next please. So again, these awards have been used in 2017, 2018 and 2019. And if you go to the next slide, what I would like to mention here is actually they're using very popular, well-known figures like actors, like singers, like influencers, or also researchers, photographers, and they are using very visually attractive materials to really raise attention of the general public. Тут ви можете побачити, як дуже гарним чином вони використали відомих людей, зокрема співаків, фотографів, дослідників, акторів та інших, щоб візуально привабливим чином привернути увагу людей до фотографії. Of course, this probably reminds you of a famous painting which says the Last Supper. Represents, of course, now we are in spring. It's been Easter for us last weekend. And so these people who are there, in the middle there is a researcher. On the left there is a writer, there is a photographer, there are two actors, then there is an expert in economy. On the right side, then again we have people that are really working in philanthropy, and they are very important figures or personalities within the Czech Republic, and everybody knows them. Ви можете побачити, що ця картина нагадує нам відому останню вечерю або святу вечерю. Ви бачите тут посередині людину, яка є в центрі, це є дослідник. Ліворуч від неї знаходиться фотограф, актори, а також експерти в сфері економіки. Праворуч ви можете побачити людей з філантропів, які є загально знані в Чехії і всі знають. And they all became ambassadors for SDGs. Вони всі стали послами для стратегії загального сталого розвитку. One more. Okay, I would like to mention one more which is not from the Czech Republic, and we will come back to some of the slides later on once I speak about the circular economy. This one is about various movements that have been developed overseas or by individuals. And this really speaks about what can we do to minimize our toll
on using the resources for food, and how, on the other hand, we can make sure that we feed the increasing population on Earth. І також можна побачити тут інформацію про різні рухи, які використовують, які були за межами в межах різних країн, зроблені різними представниками. Тут ви бачите, як можна мінімалізувати використання харчових ресурсів, а для того, щоб прогодувати більшу кількість людей. And if we come back one slide, no, back, no more, perfect. It says, no, too much. So this one says we can achieve one of the targets if we will eat less meat. So instead of eating meat every day, we cut it by half. Or if we only use meat once per week, we can easily cut the greenhouse emissions and thus contribute to climate, change impact by, attaining 50% savings of the CO2 releases. Maybe some of you will speak about this later on, but I just wanted to mention that these are things that you can see on social media, and some of them can have potentially huge impact. На цьому слайді ви бачите, як ми можемо досягнути позитивного результату, скоротивши споживання м'яса хоча б в половину або споживаючи м'ясо один раз на тиждень. Це зможе вплинути на зменшення викидів парникових газів, а також на зменшення рівня СО2 в середовищі. Okay, and if we come forward to the slide which we had before about the food, yes, this one speaks, okay, we can more sustainably use the food, so it means the land and water and animals, and also become healthier, because of course eating meat every day, all the time, being on a meat diet, maybe it works for some, but it also has some other health consequences, and in fact we could improve our health if we become, well, I would say vegetarian or vegetarian, but there are some prognosis and scenarios, and we could, even for projected estimates, that within 2050 a planet will have 11 billion of inhabitants. We can still be able to survive and be healthier than we are right now. Це також не пов'язано не лише з скороченням використання їжі або водних ресурсів. Позитивний ефект також може бути досягнений на здоров'я людей, що було встановлено. Якщо люди стануть хоча б веганами чи вегетаріанцями, за прогнозованими результатами вони зможуть бути здоровішими. Однак є також результати плановані на 2050 рік, що населення світу досягне 11 мільярдів жителів, що, звичайно, ми зможемо вижити за таких умов, але потрібно буде змінити наші звички. So again, I think if you are interested in knowing more, I suggest you just get on the site and read more for yourself. So let's move on now to the circular economy. So what was shown by Professor Yakimenko earlier, it was the left side. So it's the linear economy. What we use, we take resources, we make a product, we use it, and we dispose it. But there has been too much energy that went into the product itself, which is in our interest to use it as much as possible, either by recycling, reusing, repairing, or taking any other actions so that we can, minimize the waste generation. And so the circle means that there are as many cycles as possible, so that there is still a value within. And if there is no more repairs or recycling possible, then only then it's called waste for energy, so it is incinerated to generate heat or warm water or whatever is used. And then only what cannot be used anymore for various reasons is disposed of. And again, there are various ways of disposal. It's not only landfilling, but there are many other ways how it can be disposed.
І так ви бачите тут дві нові концепції. Професор Якименко розповідала нам про лінійну схему економіки, де продукти від виробництва йдуть від виробництва, продажу йдуть до утилізації. Якщо ми будемо використовувати енергію більш продуктивним чином, то можна залучити такі процеси, як переробку, повторне використання, а також ремонтування певних речей. Це зможе мінімізувати кількість відходів, які ми маємо. Чим більше циклів ви зможете запропонувати за певних продуктів, тим більше енергії ви зможете зберегти. Коли подальше перевикористання буде неможливим, можна переробити ці продукти на іншу енергію, а якщо це вже теж стане неможливим, вони можуть бути викинутими, але є багато інших способів, крім просто викидання на великі смітники. And the last two lines on the slide were really striking. 80% of products becomes waste within 6 months from their production. It is enormous. We are basically going to bury ourselves if we carry on business as usual. We will all kind of immerse in the sea of waste. Останні два рядки на цьому слайді є надзвичайно вражаючими. Там сказано, що 80% продуктів, які були 80% продуктів становляться відходами в межах 6 місяців від їхнього виробництва. Якщо ми продовжимо жити таким самим шляхом, ми поховаємо себе у відходах. Ми не зможемо справитися з ситуацією. And what is even more important is that our current technologies and ways of producing are showing that 90% of raw materials used in production becomes waste before final products is leaving the facility. This is really striking, really striking. This doesn't happen in nature, as what Igor was showing. The animals become themselves a product, they are used, and then nature, again, other ecosystems are using them so that everything is used. There's no waste. There are bacteria, there are insects, there are birds of prey, there are other higher animals. There is, of course, soil, which is taking the nutrients and then using them again. And so we probably have gone too far in our search for the well-being and development. And we need to find a way, and that's also kind of closing the loop of coming back to more efficiency in the sense of using the resources we have. Також, незважаючи на всі сучасні технології, які ми використовуємо в виробництві, 90% всієї сировини, яка використовується під час виробництва, стає відходами до того, як закінчені або як продукції залишають фабрики. Це є надзвичайно недопустимим. В природі все існує по-іншому. В природі є цикл, який працює ефективно, не маючи такої кількості відходів. Ви чули в попередньому фрагменті професора Якименко про те, як система працює в природі. Нам потрібно йти далі, нам потрібно шукати, будувати замкнуте коло, де енергія може використовуватися ефективно. Next, please. So, few boring words about how circular economy has become embedded in the EU policies. But what is important here is the SDG 12 itself, so it's a sustainable consumption and production. And what is, again, important, there are several kind of key sentences that speak about minimization of waste, stimulation of innovation, create jobs locally, so again, there is less use of energy, and also to help to combat climate change. Тут деяка інформація є факти про те, що є сталий розвиток в плані споживання і виробництва. Варто звернути увагу на те, що основними цілями є мінімізація відходів, також запровадження інноваційних технологій, створення робочих місць на місцях, що дозволить скоротити витрати енергії, а також зменшення впливу кліматичних змін. Okay, so again, all those contribute to individual goals, as well as savings of air. Air contamination is improved, but soil quality and water by itself is the goal 14 and 15. Next slide, please. Кожна з цих окремих зазначених цілей пов'язана з конкретною ціллю глобального сталого розвитку, зокрема представлена про захист повітря, очищення повітря, води, що є ціллю 14.
And so again, this slide shows you what EU has done. Of course, the circular economy concept by itself can be applied to any activity, but the EU itself prioritized and deliberately have chosen only 5 priority sectors for the start to see how it works. Система може працювати, тут показано, як працює система. Вона може бути застосована до будь-якої питання, до будь-якої проблеми, але Європейський Союз має пріоритетні стратегії, де вони хотіли подивитися, як це працює. And so we have plastics, we have food waste, we have critical raw materials like really rare earth, rare metals, construction and demolition materials, biomass and bio-based products. And all these are actually kind of huge problems when we look at waste management. Основними 5, які були виконані, це пластик, харчові відходи, також критична сировина, тобто ті матеріали, яких є обмежена кількість у природі, а також відходи від конструювання і біомаса. Okay, so if we move on, so next slide please. So here are some changes that this concept of circular economy has resulted in the waste legislation. So for example, on the idea of having the circular economy implemented, the EU has set it some targets, like for example, in 2030, they would like to recycle all 70% of all packaging waste, so it means plastic and paper or wood that is used. By 2035, 65% of municipal waste should be recycled. So, you have seen, and you can relate it to the figure that Igor was showing about the composition and use, what is happening to the municipal waste. So, these are the targets for all EU. And while reducing landfilling of municipal waste to 10%, originally the target was 5%, and some countries have already attained it. But during the negotiation and discussion within the EU, this landfilling target is 10% for 2030. Тут ви можете побачити про те, які зміни вже були, яких змін вдалося досягнути в результаті дотримання цієї політики. Покращення стосувалося, це статистика показана на всі країни Європейського Союзу. Глобальною ціллю або планом, який вони хочуть досягнути, до 2030 року на 70% зменшити відходи з упаковок, а також до 2035 року на 65% зменшити відходи в великих містах. І попередньою ціллю, або попереднім відсотком, який вже був досягнути, це було 5% переробки відходів, це окрім тих, що були викидані на поля. А зараз ця ціль піднята до 10%. And there are of course rules how to minimize these waste, how to do a separate collection, bio-waste, textile, hazardous materials, construction and demolition waste, again to attain these targets. І, звичайно, є правила і установки, як мінімізувати такі відходи стосовно різних типів відходів, біовідходів, конструкційних матеріалів та іншого. And there is also a responsibility or liability for this is extended producer responsibility, but there also gives some rights to municipalities or to local authorities on how to punish if someone is not fulfilling, which was not existing in the legislation before. Також є інноваційна система покарання, тобто є так звана система відповідальності. Тобто місцевим органам влади надається право карати тих людей, ті установи, які не дотримувалися таких стандартів. Okay, I know that the time is getting short, so I will just go briefly through some of the slides. So please, next one. So here we have how EU citizens really see the problem of plastic and littering, so it means the waste that is not managed properly. And you see it's 94%, 90%, 85%, and but on the other hand, you know, they wish that there is a lot of actions taken, but they do not want to limit the consumers. That's the last one, there's a 60. Consumers should pay an extra charge for single-use plastic goods, cutlery, cups, etc. So basically they would like that measures are taken, but that not
change their consumer behavior, and it cannot work this way. So there has to be a different mindset for consumers as well. They have to be a deliberate decision that I, at the individual level, can make change happen. Тут ви бачите бачення жителів Європейського Союзу на питання використання пластику, а також збільшення кількості пластикових відходів. В цілому вони є дуже амбіційними, вони сприймають це питання з охотою, але водночас з позитивним баченням до питання зменшення відходів пластику ніхто із споживачів не прагне змінити свої споживацькі звички. Це показано на останньому ряду 61%, де споживачі... Вони погоджуються, що вони повинні, що дії повинні бути здійснені, що вони повинні платити, але вони не готові змінювати свої звички. Тому треба змінювати менталітет, треба змінювати ставлення, щоб кожен розумів, що він особисто може поміняти ситуацію. So, of course, you see the discrepancy between the target and basically those who are supposed to make the change happen. Тому ви бачите невідповідність між ціллю і тими людьми, які можуть втілити. Next, please. So, again, there's EU strategy for plastics and the steps that EU has taken and what are the targets, so you can read it later on. But what is important, that there is increase of recycled plastic in beverage bottles. Of course, it's a good idea, but there might be a problem, because this recycled plastic may be contaminated. And this contamination is nowhere embedded in the EU legislation. So by, again, introducing new targets, new ideas, new concepts, we may be creating ourselves more problems in the long term. So again, I'm showing you these are very good ideas. But when we look at them from practical and implementable terms, we may be falling into pitfalls. Тут ви можете побачити більше інформації про законодавчу основу і кроки, які були зроблені для зменшення кількості використання пластику. Звичайно, є збільшення кількості переробленого пластику в сфері напоїв в пластикових пляшках, однак при переробці такого пластику він може бути забрудненим. Це новий прогресивний концепт, але з іншого боку ми створюємо собі проблему таким чином. Тому навіть незважаючи на позитивну ціль, треба бути дуже обережним з її втіленням. So again, these are the targets, but we have already discovered by trying to put this into reality that we have a host in other parts of legislation, such as chemical legislation, and there have been already identification of certain areas where cooperation between DG on Industry and Development, which is responsible for some parts of this work, and DG Environment, so Director General for Environment, which is looking at the potential contamination and effects. So there needs to be more enhanced cooperation, not only at the EU level, but also between the waste retailers, between the environmental inspectorates, who are the authorities that oversee what is happening with waste, etc. So these are targets which give us more more tasks to do, and it becomes more and more complicated. І, звичайно, ми знову ж таки повторюємося, що це є цілі, які ми хочемо досягнути, але це показує нам, які прогалини ми маємо у законодавстві, зокрема екологічному або з питань хімічних елементів. Тому більше кооперації потрібно встановити між всіма учасниками цього процесу, зокрема загальним директором з питань екології, також на загальному рівні Європейського Союзу, організаціями, які займаються переробкою відходів, інспекторами навколишнього середовища та іншими. In fact, there is a clear target, but we just found some obstacles on the way. We know where we are going, and we are trying to fulfill this, but we are kind of slowed down in some cases by those discoveries that are unexpected. So next slide, please. This shows you activities that have, or legislative activities, that are trying to embed and combat some of these obstacles, like for example, reuse of organic fertilizers or manufacturing of organic fertilizer by using the recycled materials. There is also
very good report which speaks about the critical raw materials and circular economy, so what are the actions that you can do. And there are also some guidelines on promotion of safe and cost-effective water reuse in all kinds of activities. So I just wanted to highlight these documents for your further use. Тут ви бачите вже розроблені законодавчі документи, які виникли в результаті розгляду тих прогалин, які були попередньо. Зокрема, вони визначили ті питання про використання органічних, про повторне використання органічних добрив, також питання про вторинне використання сировини в круговій економіці, а також є тут керівництво про повторне використання водних ресурсів. Next slide, please. So this is about food waste and how we can minimize it. But what I want to show here is how much is what we are currently wasting and what applying the concept of circular economy could help us saving. For example, post-harvest, so the second blue line is primary production post-harvest, is 9.1 million tons, which become food waste. And this can be really, we can take actions to food losses during harvest, during the processing, keeping it. It is huge quantities in the EU. And for example, a huge problem in terms of food waste is the retail sector, so it's hospitality, it's the restaurants, it's the catering, it's also the canteens, because the food that is not used cannot be easily reused. And so EU is trying to take measures so that there are some reuses possible, so that if there is a surplus, so that we find a way how the energy that has already been put into that food, even if it is processed food or ready-to-eat food, can be at least used to the greatest level possible, whether it should become food for animals or whether it could be donated, because there are also hygienic and safety and other measures that prevent some of these actions. So it's a whole set of information. And what I found particularly striking is that household food waste, together with the hospitality sector, accounts for 70% of EU food waste. So it means that our domestic behavior on what we buy and how much we use we can make a big change if we buy less and if we use more what we buy. And this is again linked to wealth and to economy and to how much we earn. And you have shown it in your presentation. But there is also cost of living, which is not shown in those charts. And maybe in some cases the relative proportion of living costs, if we would convert the absolute figure, we would arrive to a completely different ranking. Sorry, it's been kind of a side explanation. I'm sorry, it's too long. Тут ви бачите про те, як можна мінімізувати харчові відходи. Тут представлена інформація про весь Європейський Союз загалом. Зокрема, зверніть увагу на другу синю позначку. Тут це ті відходи, які виникають у нас під час збору урожаю. Тобто 9,1 мільйонів тонн втрачається під час збору урожаю, що є недопустимим. Це в рамках цього Європейського Союзу. Другим акцентним моментом є сфера роздрібної торгівлі. Це яскраво зелений фрагмент, який позначає ту їжу, яка була, зокрема в ресторанах або закладах харчування, яка не була спожита і вона не може бути легко переробленою в зв'язку із гігієнічними питаннями, хоча є певні ідеї стосовно того, як можна використовувати далі цю їжу, зокрема для годування тварин або для того, щоб давати її далі як благодійність для інших споживачів. Зверніть також увагу про те, що 70% всіх харчових відходів в Європі це є відходи домашнього, в межах домашнього використання, харчові відходи. Це, зокрема, те, що ми купуємо, в яких кількостях, як ми це використовуємо. Звичайно, це пов'язано з рівнем економіки
розвитку економіки, достатку, скільки ми заробляємо і яким чином ми використовуємо, як чином ми тратимо гроші на їжу. Thank you very much. Okay, so next slide, I will just not comment, but it shows you what are the measures and what are the food waste hierarchy and what we can do. Next, please. Представлена ієрархія харчових підходів, що можна робити. You can use that. Okay. And so now to an example that I promised you earlier, and that's about the waste. Next one, please. And that's about the zero waste, and why IKEA has got an award for the Sustainable Development Goals. Basically, they have taken an activity which says give furniture a second life, and it's kind of second-hand store of IKEA furniture, which is perfectly in good shape and can be reused and resold for a minimum price. І тут це обіцяний приклад, який розповідає про політику ІКЕА стосовно вторинного використання меблів. Зокрема, вони мають дому магазин меблів, де ви можете купити за мінімальною ціні якісні, ще придатні для використання меблів. And the company itself is not taking any profit from it. It's providing this service. It's now been piloting in the Czech Republic and Slovakia for the last 2 years. And if we go to the next slide, І найкраще, що компанія не отримає жодного прибутку з цього. Пілотний проект цього також започатковано в Чехії і Чехії і Словаччині. and so basically what happens, you take a picture of items that you would like to sell, you send those pictures to IKEA, they look at them and they say to you, we take your furniture or not. And if they do, you can either send it to them or bring it to them yourself, or pay some price and they will collect it. And then they repair it and sell it. So usually it's 5 offers a day which are accepted. There is more than 200 offers that come, so not all of them are taken. And so far since the pilot started, there are 1,200 offers which has been processed and sold. And 1,300 are already sold because they are also using some of the articles, so means furniture, that have been on display. And the price is maximum 30% of the original price. So it is win-win situation. There is less waste, there is cheaper, good quality furniture for users, even though they're in the second hand, and it's second line. And the problem is there is willingness to have more, but there is not enough storage in the IKEA facility to be able to, accumulate and to take up everything. But this is an activity which started step by step, very slowly, but it really caught people's attention, and there is a willingness to expand it, and there are huge possibilities. І так, як працює ця система? Ви робите фотографію вашої меблі, які ви хочете продати, ви надсилаєте її до ІКЕА, де вони оглядають її на якість, приймають обови. Відповідно, ви можете відправити їм ви можете просто привезти їм цю мебель, або вони можуть за оплату доставити цю мебель, там вона проходить ремонт і подалі продається. На цифрах видно, що 5 товарів продається, 5 деталей, 5 предметів мебелі є виставлені для продажу в день з 200, які люди насилають пропозиції. В цілому вони вже продали 1200 одиниць, і це сума 1300 одиниць, це ті, які ще є в показі. Але, звичайно, ми повинні дивитися, що це ситуація виграшна для всіх сторін, тому що ми зменшуємо кількість відходів, люди отримують достатньо якісні мебелі за дешеву ціну. Максимальна ціна продажу не перевищує 70% від початкової ціни. Але, звичайно, вони не можуть збільшити продаж у великих об'ємах, тому що в них недостатньо місця для зберігання цих меблів. Very much. And last one, I think last slide which I would like to mention is, one before. It's about zero waste. Again, there are activities like in the food waste. They are, we would, of course, all of us buy the most beautiful looking carrots, apples, not bended cucumbers and so on. But this is still a very valid source of energy and source of food. But
it's not complying with some of the standards for sale, and people are really taking actions themselves, as I was speaking about, buying these bended cucumbers, strange-shaped carrots, or smaller apples, and really converting them into valid food and minimizing the waste. And there are a lot of food waste festivals, activities that are taking place as a part of music festival, or as a part of, celebrating events, etc. And these also do contribute to circular economy. Звичайно, є багато різних способів, щоб зробити мінімальні відходи нульовими. Ми, звичайно, помічали за собою звичку вибирати найрівнішу моркву в магазині, або некриві огірки, або достатньо крупні яблука. Але, звичайно, є люди, які сприяють зменшенню такої ситуації. Вони свідомо обирають те, що є гіршої якості, щоб зменшити відходи. Багато дій вже було зроблено в рамках харчових фестивалів, з фестивалів щодо зменшення кількості харчових відходів, які відбуваються в рамках фестивалів, музичних фестивалів або інших святкових подій. And final sentence which I would like to make is there is a very good website which is called Zero Waste Europe, which really shows you the way what you can do as an individual and what can make effect, and you can make either your individual life, but you can also apply some measures at your small company, at the city level, hospital, school, university, any institution, and it is a very good source of information. So with hope that anyone can take one step to have their life more circular, I'm hoping that this lecture was useful for you, and thank you for your attention. І тут є ще один сайт, який може бути корисним для вас, називається Zero Waste Europe. Ви можете подивитися, там представлена інформація про те, як кожна людина, який крок кожна особа може зробити для мінімізації відходів. Це пропонується на рівні щоденного життя, бізнесу, міст, лікарень, шкіл, а також інших закладів. Ми можемо разом змінити ситуацію. Сподіваюся, що лекція була для вас цікавою. Дякую за увагу. Ми щиро вдячні доктору Шепковій. Якщо є запитання, можливо, будуть запитання, ви нам допоможете, то да, будь ласка. I want to ask you about food quality. What do you think about food quality in Europe and in Czech Republic, and is the government control very strong? Because I want maybe to make our government be more stronger for food control in Ukraine, because I think about my children, and I want our children to be in more health, and I think that our food is not very good. In supermarket, not own grown food. Питання звучало, чи уряд взагалі контролює якість продуктів харчування, чи в Європі, так? Яка думка про якість? So I would say that we used to have very high food quality standards for wholesale, so it means those which are available in the stores before 1989. Very, very strict. With the Czech Republic becoming the EU, we of course had to, EU member state in 2004, we had to apply EU standards, and they are again among the highest. The EU really takes care of citizens' safety, of the food safety, but this legislation by itself is very, very complex. I think here the driver of government can be either to improve the health or to making sure harm is prevented. And I think that being a wealthy country sometimes doesn't help, because you have more money to buy more sophisticated fertilizers. But these fertilizers or insecticides may be killing not only the insects or pests that you target, but
can really damage the ecosystem. So sometimes it's actually more environment and health friendly of being poor and making sure that you have to use alternative measures. You know, it's more work, but it's cleaner. And there's a good example from Cuba. І так, стосовно якості стандартів, Чехія мала дуже високі якості в сфері продуктів, які існували до 1999 року, але із вступом до Євросоюзу стандарти відповідно змінилися на загальноєвропейські. Вони не є гіршими, але теж є високого рівня. Вони турбуються про жителів, про якість продукції, яку вони продають, але це дуже складне законодавство, яке враховує багато чинників. Вони намагаються зберегти здоров'я людей, зберегти здоров'я нації. Однак це все залежить від рівня соціального розвитку, економічного розвитку країни. Чим багатша країна, тим більше є спокуса використати надзвичайно вищої якості добрива, а також пестициди та інше. Це, звичайно, може бути шкідливим. Часто країни, які мають бідніші або які мають менше можливості, вони використовують альтернативні джерела, які екологічнішими, хоча це більше роботи. But of course, I think that the key is not only to have legislation that gives you the legal protection, there as a consumer, and also protects children and vulnerable population. But there is also enforcement, and this is a pain for every country. There is never enough controllers, inspectors that can make sure that everything is proper. І, звичайно, це все залежить від законодавчої бази. Вони інформуються про дітей, про вразливу групу населення. Однак проблема скрізь – це недостатня активність, недостатня кількість контролю за якістю, дотримання якості. We can of course speak about that later. Bilateral. Дякуємо. Ще запитання до пана Петра. Thank you very much, Pani Katarina, for that very useful and very interesting lecture. In my opinion, it's most difficult thing is to change the mentality of the people to live and to work healthy. And my question is, how do we need, what kind of measure do we need to take to change the mentality of the people, and how was the mentality of Czech people changed during these last 10-20 years, for example? Thank you. Питання про менталітет. Яким чином Чехія змогли змінити менталітет, як можна цього досягнути? So, in terms of mentality, there are different aspects. Surprisingly, the highest mentality change is actually inborn in the youngest generation themselves, because they see there is a difference between what we produce, how much we use, and it is not sustainable. So they themselves, we would like to have our own future. So it's actually the children that are trying to get back to their families, teachers, governments. Like, for example, there is a good example from Sweden about the climate change school strike. You know, you probably have noticed that. There's a 15-year-old girl who says, I'm not going to school unless you take measures at the government level to combat climate change, because it's your duty. I will not fulfill my duty to go to school unless the government takes actions. And basically it's kind of cry for help, because she sees, I will not have any future. So this is a very similar kind of cry for help from those children who are young now. They are 5, 6, 10 years old. And for example, my nephews and nieces, they ask me, why do you have to fly to meetings? You know, can you not do something else? But if I'm required to be at 10 places in 5 days, there's no possibility how I can achieve that. So sometimes, wherever possible, you know, if I walk or cycle, it will be more environmentally friendly, but maybe I can share my knowledge with only 10 people instead of 2,000. And I don't know which impact is bigger.
Nevertheless, if it's not about living better, being richer, but it's about balance. And what to do is, you know, we are fighting in our country with consumers because it's price driven. It's about paying the less. But then it goes back to your question, because if you buy butter, which is coming, I don't know from where, it has traveled all the way from Ireland or Spain and has traveled 4,000 kilometers before it reached us, it is enormous cost for transport. Maybe we have better quality butter in the Czech Republic, but because of the EU market, which is a single market, and there is a high pressure, it's very difficult to do that. But people do take care. There are many people who become vegetarian, who, for example, there is a Czech Deputy Minister of Environment who himself became vegan actually. Vegan. He's not using any, you know, food and even fish because he tries to reduce his impact. So there are various ways what you can do. You can say, I'm doing zero waste. I'm not going to shop in the big supermarkets, but only in those little shops, so I support the local producers. It is difficult. It usually works better with educated people than with young people. The older generation, it's more difficult, and it's also because of their income and their wages. So it's the economic situation, and the government is not always doing much, but these campaigns that I was mentioning, they help. Щодо вашого запитання, кілька аспектів, як можна підійти до проблеми ментальності. Найкраще це працює із молодими людьми, яких це є вроджене бачення. Вони самі бачать потребу в тому, щоб зменшувати споживання і захищати природу. Прикладом є дівчинка в Швеції 15-літня, яка відмовилася до школи, мотивуючи це тим, що оскільки уряд не виконує програму захисту чи зміни запобігання змінам клімату, вона теж не буде виконувати свої обов'язки і ходити до школи. Також можна навести приклад того, як люди використовують багато польотів. Часто запитують нашу доповідачку про те, чому вона користується літаками, якщо є інші альтернативні способи. Звичайно, було б корисно, але якщо використовувати ходити пішки або їздити на велосипеді, тоді свої ідеї або думки можна донести лише до десятків людей, а не до тисяч, як це хотілося б. І, звичайно, якщо потрібно бути в кількох місцях дуже швидко, це є один із способів. Найкраще досягнути балансу між використанням транспорту і часу, збереженням часу. Також приклад, наприклад, наведений про масло. Ми використовуємо, ми можемо купувати те, яке вироблено в інших країнах з затратою великої кількості ресурсів на транспортування та виробництво. Однак, оскільки європейський ринок є єдиним ринком, тому дуже тяжко дотримати чи вибрати саме той товар, який є найекологічнішим. Найкраще, звичайно, коли один з варіантів це коли люди стають вегетаріанцями. Наприклад, заступник голови департаменту захисту навколишнього середовища сам став вегетаріанцем нещодавно. Також освічені люди, тобто які мають освіту в цьому питанні, найкраще розуміють потребу в цьому. Рівень доходів має не останнє значення, але уряд не завжди має вплив на ці питання, це має свідоме рішення просто. I don't know whether it helped, but there are various possibilities. Дякуємо. Шановні колеги, ми трошки поза регламентом, але я якраз дуже вас прошу, я думаю, що це якраз найважливіша частина, коли ми маємо first hand experience, то якщо ви не проти, ще трошки продовжимо. Thank you very much for a very inspiring presentation. I would like to come back to the first answer question about the wealth versus poverty and whether wealth is a precondition to move to sustainable development. I'm coming back now second time to this event. Was in summer school last year, and I keep on thinking at this university about the organic agriculture in Ukraine. And the figure that Igor was given today, about 1% of organic agriculture being overlaid in Ukraine, which is surprising me because I have spent my childhood
with my grandparents on the countryside, and we have never had any use of pesticides or fertilizers. And I'm not just one example. I think everyone has had a grandmother, grandfather, or has now on the countryside who are using organic agriculture. And the question is, that I'm asking myself, but also you, I don't know, maybe a general discussion. How can we keep this? How can we prevent us from jumping into more developed way of developing agriculture using synthesized fertilizers and pesticides and so on, and preserve this great potential that we have, actually because of poverty and because of the conditions that we couldn't before maybe invest in Ukraine in these technologies. What are the ways to kind of keep people's minds in preserving what is out there? Just any thoughts that you might have. I keep on asking myself. Thank you. Okay. Maybe we can. Так, питання про бідність та про бідних та багатих. Яким чином ми можемо зберегти історичну цінність того, що ми мали ті здобутки, які ми мали, порівнюючи наш досвід дитинства, коли ми на городах звідусіль бабусь зовсім не використовували пестицидів та були екологічними, і яким чином ми можемо запобігти надмірному споживанню шкідливих ресурсів зараз, коли ми стали більш заможними. Це теж аспект органічного землеустрою. Так, органічного також в аспекті органічного. I think that we again have to look very carefully where data is coming from for this Eurostat chart that Igor showed, because I think that this only depicts the products which are then sold on the market and not domestic production, which would again kind of reverse this, because I'm quite sure that your personal, home, family, if you have garden or field, then you usually, unless you're producing a certain quantity which you sell then on the market, and then you wish to increase your crops, then you might be using some fertilizers. But otherwise, it's usually not used because of the costs and because of sometimes also safety precautions that requires the handling of the fertilizers or pests. Insecticides or plant protection crops. I think that it's really about using the common sense and using the culture, heritage, because it's part of the culture, it's part of life that belongs to our part of the world, our way of life. And it's not about hardness, it's not about poverty, it's really preserving the good, what we have, and it's also about values. Is it the land, piece of land that I value more, or is it my party life in the city? Or is it better access to job that is more important to me? So, yes, I do share the same childhood as you. I also had a grandmother, and there are also gardens, and people go to dacha, and they produce, their own potatoes and carrots and apples, and they have little gardens, and it's for their own use, and very, very few use those fruits. But I think what was shown in the figure was more what comes to the market, and I think the ways how to preserve it is actually to become more informed yourself, and then create pressure on local and national authorities. That yes, you government or you local authority have obligation to provide me with resources so that I can buy goods, but these goods should be sustainable. And I think this is education, and then really people pressure on those who can make decisions is something that will work. І так, це, звичайно, залежить від тієї інформації, яким чином ми розглядаємо, звідки входить інформація в систему Євростат. Звичайно, ця дані, як правило, поставлені там, це із тієї продукції, яка подається на ринку, а не продукції домашнього виробництва. Там під час домашнього виробництва продукції ми, звичайно, використовуємо менше забруднюючих факторів, менше пестицидів чи добрив, але, звичайно, це керовано нашим баченням безпечності вирощених продуктів або ціною цих елементів. Звичайно, ми маємо керуватися здоров'ям
здоровим глуздом і враховувати нашу культурну спадщину при вирішенні цих питань. Це не питання бідності чи багатості, це питання наших цінностей. Що ви ставите у пріоритети? Комфортну їзду чи чисте навколишнє довкілля, збереження вашої земельної ділянки чи відповідно збільшення кількості урожаю. Я теж мала досвід здоров'я в дитинстві саджати, вирощувати овочі з моїми бабусями та дідусями, і це також було. Ми маємо дві основні ідеї, як досягнути гарного результату. По-перше, збільшити інформованість та обізнаність і освіченість людей з цих питань, а по-друге, це здійснювати тиск на ті місцеві організації та уряди, які мають можливість змінити ситуацію. Дякую. Ну, якщо дозволите, я просто не можу не задати це запитання. Kind of provocative. Do you have any strong opposition to sustainable development, green technology in the EU? And if yes, how do you handle it? Я запитав, чи є якась опозиція політична, бізнесова сталого розвитку ЄС? In a sense of bearing the costs. Yes. For example, there is a strong opposition from the landfilling lobby, because of course they would lose their income. Because if there is a ban on landfilling, if there is a ban on, if there is an increase in fee for landfilling, then it is expected the models to show, of course, decline of so yes, this is the one which I know about. Sometimes the EU measures that it tries to introduce, for example, on plastics, single-use plastics waste management, are not necessarily well taken by the industry, but it's still in the process of discussing it, so it's not yet fully finalized. I think that the product stewardship, so it means there are some partnership with industry and corporate social responsibilities. There are some concepts are quite, for more than 10-15 years, are already well embedded in the EU globalized institutions, and they feel the public pressure from in different countries, in Nordic, for example, in Scandinavia. And so therefore they know that there are differences in opinions in different countries within Europe. If there is a strategy which is embedded at the globalized organization, be it supermarkets such as Lidl, or be it Delvita or IKEA, they actually themselves implement those measures. So apart from landfilling lobby, I don't see much resistance, because many of those concepts actually do help industry, including the saving the use of water, energy, etc. So it is, well, demand and offer partly, but it's just a question of balance. So I would rather say the concept is rather well adopted by decision makers and actors. Так, стосовно проблем створення тиску, який існує, так, звичайно, є одне питання, яке можна зазначити, це те, що впливає на витрати або на вартість. Є певні протистояння серед лобістів, які зважають на переробку сміття, який є на звалищах. Це є одна із основних питань, одна з основних організацій, яка має несхвалення або певну позицію стосовно цих питань. В інших сферах є мінімальні непорозуміння серед європейських організацій стосовно використання і менеджменту використання пластику, але вони є незначні, і це лише певні організаційні моменти, над якими зараз працюють. За останні 10-15 років багато світових організацій розробили свою політику стосовно
стосовно захисту навколишнього середовища, деякі громадські організації здійснюють великий тиск на промисловості, зокрема в країнах Скандинавії, де вони беруть активну участь у процесах захисту середовища. Деякі компанії на власному рівні, якщо це є глобальні організації, наприклад, Lidl, IKEA та інші, вони розробляють власну стратегію стосовно переробки відходів та втілення планів стосовно захисту навколишнього середовища. Збереження водних ресурсів, очищення повітря та іншого є важливими чинниками. Але питання в балансі, яким чином досягнути цього балансу. В цілому ж порозуміння існує між органами, які пропонують захист, і тими, хто здійснює. Давайте останнє запитання. Я представляю службу геологів України, я трошки з іншого середовища. Я хотіла би задати таке питання. Тобто ми тут дуже детально говорили про відходи побутові, про відходи харчові, так скажемо, да. А чи промислові відходи взагалі входять до ваших питань? Чи це зовсім окрема тема? Дуже цікаво. Дякую. This is a different piece of legislation, which is either industrial emission waste legislation, general EU legislation. It's taking part of it. There are some aspects, for example, industrial waste, like discharges into soil, water, and air, is part of the PRTR. We spoke about it, in the previous summer school. Which is PRTR is the Pollution Release and Transfer Register, which is an obligation for companies to report on how much they release of priority chemicals, and there is more than 100 chemicals that have to be reported once you attain a certain limit value, and once the quantity that you produce is higher than a set level. And that goes through all sectors: agriculture, hospitals, energy production, chemical industry, construction sector. So they do have to report, and in the EU they have quite strict possibilities of what kind of waste can be used. For example, in the energy production, in coal-fired power plants, there is ashes, which in some cases can be used as a part of a fertilizer, or can be used as a part of the road building, but only if they fulfill the levels for dioxins, levels for polyaromatic hydrocarbons, which are carcinogenic chemicals, etc. So yes, there is legislation in place, and there is willingness to expand on potential uses. So that's potential uses of industrial waste. And what I was mentioning, recycling of plastics, for example, and their use again in food technologies as packaging. This is what I mentioned, really very tricky, because the material itself has to fulfill very strict quality and low levels of contamination. Because anything which becomes in contact with food and can therefore be ingested and represent exposure is something that is very strictly regulated. So yes, the circular economy is looking at sectors which were not yet well worked through. And I think that industrial waste to many applicable uses is already captured, but there is still room for more. I think that maybe in our endeavors and I'm not sure whether I'm having a figure right, but my guess is we only have looked at maybe 10% of potential uses. So there is much, much more. But we have to be very careful by setting a target, in order not to cause more problem. But these industrial waste, because of its potential contamination and problems it can cause and harm to health and environment, is already regulated.
but there are possibilities for additional uses definitely. Щодо питання використання індустріальних відходів від подальшому використання, так, звичайно, є законодавча база стосовно цих питань. І певні промислові відходи можуть потрапляти, звичайно, ми знаємо про небезпеку, коли промислові відходи потрапляють в ґрунт, воду чи повітря, створюючи таким чином забруднення. Вони, звичайно, промислові компанії повинні звітувати перед урядовими організаціями про те, як багато відходів і як багато забруднення вони мають на навколишнє середовище. Як тільки їхня виробнича потужність досягає певного критичного рівня, таке звітування є обов'язковим. Це стосується не лише сфери сільського господарства, а також хімічних заводів, лікарень, будівельних компаній та інших. Жорсткі можливості повинні бути встановлені щодо використання відходів. Зокрема, попіл може бути повторно використаний як одне із видів добрива або, наприклад, для будівництва доріг. Але не всі види попелу можна використовувати в цьому. Основне, що ми маємо мати, це бажання і стремління розширювати потенціал використання індустріальних відходів. Наведений приклад про пластик. Пластик має мати дві основні характеристики. При пакуванні продуктів у пластик він має бути певної встановленої якості і не створювати забруднення самої їжі, тому що впливає негативно на здоров'я. Кругова економіка, в свою чергу, дає нам можливість подивитися на максимальне використання промислових відходів. І зараз, на теперішній момент, ми лише маємо 10% від потенційних використань. Тому треба питання це вивчити більш детально. Це є майбутньою перспективою досліджень і розробляючи нові потенціальні можливості використання промислових відходів, ми, звичайно, повинні турбуватися, щоб не зробити більше шкоди, чим користі. Добре, дякуємо. Дякуємо, доктора Себкова. І в кінці дня буде там час для дискусії, ми зможемо говорити. Шановні колеги,